They say every journey starts with a single step. But I guess that's not true. It starts with feeling, a question, a pondering of what lies beyond what we already know. We don't travel to escape life. We travel to remember it, to appreciate the present. This isn't just a trip from one place to another. It's a story made of footsteps, sunsets, lessons that shape us, and memories we don't yet realize will last forever. So wherever this road leads, I am ready. And this is where it begins. One of the things that every trip has left me with is the realization of how small we actually are. On the first day, we visited Cana Beach and the amazing Institute of Oceanography. I would not say that the Cana Beach is one of the most beautiful beaches I've ever seen, but I can say that the place does not fail me at all. The feeling of the ocean breeze arrives freely. The view of endless horizon and crystal clear water just meet every expectation. As we went deeper in Khánh Hòa, we found a place where wonders of the sea were beautifully preserved, the Institute of Oceanography. So here I am standing at the main working place of the Institute. Here is the building that perfectly represents the constructions of French colonial era of Vietnam. Established in 1922, this is one of the oldest marine research centers in Southeast Asia. Ever since then, the Institute has played a pivotal role in studying marine biology in Vietnam. Walking through these halls feels less like visiting a museum and more like listening to the ocean speak. It is fascinating to see these creatures of the sea with our naked eyes. Creatures like tropical fish, sea turtles, sharks, each has shown their unique appearance, exceptional ways of life, and natural behaviors. The Institute also tells stories of footprints that have existed long before us and will likely remain long after we're gone. This is the house of over 20,000 marine specimens, each telling a tale of what it's like beneath the surface. It can really give an impression on limitless possibilities of biological studies. This place isn't just about science, it's about going deeper into our responsibility to protect what we barely understand. On the second day, we had a chance to see one of the beauty of the shoreline, the Hòn Chông Promontory. This place is famous for its massive rock formation, giant stones stacked and scattered in a truly fascinating way. The landscape feels genuine, untouched, and gently captivating. Standing at Hòn Chông, the ocean and the city seem to shrink into a single breathtaking frame. It's that kind of view that makes you want to pause, breathe, and simply take it all in. So there's a myth that this pile of rock represents a whole generations of family who have laid down their life for their home country. And for that reason, this place has been an ideal place for shelter of fishermen during storms. One of the things that made me truly excited is the fact that we also experienced a glimpse of some traditional instruments
performing one of the coolest sea shanty, the Wellerman. Leaving the city of Nha Trang, we set our feet to the Science Exploration Center in Quy Nhơn, also called the Explorer Science. Walking through the Explorer Science, every exhibit tells a story about space, energy, nature, and technologies that shape our world. Every interactive corner, every experiment, every machine just genuinely awaken in us the joy of learning through actual experience. It's a kind of place that constantly reminds us of the power of curiosity and that knowledge is endless when we ask the right question. Hidden along the coast of Quy Nhơn, Eo Gió is the series of towering cliffs that catch an extreme power of ocean breeze. The terrain formation feels raw and wild, shaped by time, wind, and endless wave. I am so excited. Look at this rocky shoreline. It looks exactly like the ending of Pirates of the Caribbean scenes. This is truly one of a kind experience. Walking along the windy coastal path, you can hear the waves crashing far below, echoing against the rocks. The wind here is strong, almost restless, bringing you that urge when you want to pause and let your thoughts flow along with the wind. Located in Bình Định, the Quang Trung Museum stands on the very land where the Emperor Quang Trung was born. This is the man whose name echoes through Vietnam's history as a man who changed the course of the nation. The museum features tools, artifacts, documents, and even poetries. The history of the Tây Sơn army was not frozen behind glass, it's alive in legends. It is easy to fall in love with this kind of architecture, the traditional of Vietnam. All of these sculptures, buildings, and pillars, they seem to have their own stories to tell. Beside the museum, there was also a traditional martial art performance during the sightseeing. The most significant highlight of the trip to me was the chance to visit one of the Catholic pilgrimage sites, Our Lady of Mang Đen. Hidden among the pine forest of Kon Tum, this sacred site draws pilgrims all over the country. The statue of Lady Ever Virgin Mary stands incomplete, somewhat reminding us that faith does not require perfection, but the heart of trust. To many Catholics, being in the presence of Lady Ever Virgin Mary, they always have this sense of feeling that the eternal glory of God will shine toward their despair, which gives them a great light of hope. Beside the main shrine, there was also a recently built church that stood nearby, offering a sheltered space for everyday Holy Mass. Our next destination also rested among pine trees and cool mountain air. The Mang Đen Artistic Garden was an open space of different amazing traditional sculptures and various stacks of rocks that came in many sizes. The garden blended perfectly into the landscape that it never feels out of place at all. Walking through the garden, every turn offers a different mood, gentle and simple, but also joyful and thoughtful.
Locals believe that these sculptures can do such wonders, for the spirit of their ancestors dwelt inside them. In the afternoon, we experienced a tea plantation area known as Biển Hồ Chè. Due to the chill and cool climate, the field of tea stretched endlessly across the land seemed to call us all to breathe a little deeper. Leading the way is the road of 100-year-old pine trees. These trees lined the path like silent witnesses of time, making each step feel special, as if the path was also working along. And so I came to the highlight of Pleiku, the Tanung Lake, or Pleiku Lake, the sea in the heart of highlands. Locals call it Biển Hồ, which is the sea lake, and as you look across its endless horizon, the name makes just perfect sense. This fascinatingly vast lake feels ancient, almost timeless. Its surface lies still and reflective, mirroring the sky above, living up to its another name as the Eye of Pleiku. Knowing that this lake was previously formed by an extinct volcano really deepened my thought about how amazing the nature can be and how blessed we are to be in present. It is undeniable that Pleiku offered the best experience to me in terms of the climate and the atmosphere, for the reason I had a short interview with one local person. Dạ rồi, em xin tự giới thiệu với anh. Tên em là Minh Cường, em là học sinh viên khoa ngoại ngữ của trường Đại học Sài Gòn. Em muốn tới đây để mà gặp gỡ và phỏng vấn các anh là những người địa phương ở đây. Để cho em được hỏi cho tên của anh được không ạ? Xin chào anh, chào mọi người. Em là Chuyên Ngọc Lâm, sinh ra và lớn lên tại phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Anh sinh ra ở Pleiku này luôn. Dạ, là anh đã hiện tại anh đã làm việc của anh là bán nước được bao lâu rồi ạ? 6 năm rồi. Anh bán được 6 năm. Vậy thì ví dụ trong một ngày anh làm công việc của anh thì anh cảm thấy từ với các vị khách mà đến với anh á, anh cảm thấy điều gì mà hài lòng nhất ạ? Em thì em thấy ở Pleiku thì cái là mọi người rất là thân thiện. Dạ. Riêng ở đây là mọi người rất là thân thiện và rất là hiếu khách, và nói về ăn uống thì mọi người cũng gọi là sành ăn á. Dạ. Ở Pleiku gọi là sành ăn. Ở đây là thường là còn em bán theo khẩu vị cũng như địa phương ở đây là chính. Dạ. Tại vì ở đây cũng không được phát triển như là lắm và cũng ít khách du lịch, nên mình tụi em bán cái khẩu vị của địa phương là chính. Dạ. Vậy thì anh nhìn chung, anh nói là ít khách du lịch đúng không ạ? Vậy thì nhìn chung là những cũng vẫn sẽ có khách du lịch đến. Vậy thì anh cảm thấy cái việc họ đến với anh thì anh họ mang lại những gì mà anh cảm thấy nó hài lòng nhất? Em thấy khách du lịch ở đây thì tụi em lắm là happy, là hạnh phúc khi mọi người tới tỉnh nhà của tụi em. Dạ. Tại vì tụi em là thường là không có khu chơi đồ nhiều, không có trung tâm thương mại, nên thường là khách tới đây với tụi em là thường là thụ thiên về cảm xúc và thiên nhiên, cảnh vật này nhiều hơn. Vậy anh có nhận được những cái đánh giá nào từ khách du lịch về những cái buôn bán của anh không? Khách thường khách của em tới đây thì mọi người đều khen đồ ăn và thức uống của Gia Lai rất là hợp vị. Và rất là ngon. Còn lại thì mình chưa thấy khách nào gọi là khó tính lắm. Vậy là nhìn chung cái việc buôn bán của anh rất là thuận lợi về cái độ hài lòng của khách hàng. Đúng vậy. Vậy thì em nói thấy em để ý là cái việc anh bán trên chiếc xe như thế này thì thú thật với anh luôn, thì đây là lần đầu tiên em uống một quán nước mà buôn bán giống như vậy trên chiếc xe chứ không phải là ở quán.
Vậy thì anh có cảm thấy là vì cái việc buôn bán của anh nó có cái thuận lợi gì và cái khó khăn gì so với cái buôn bán mà ở một cái quán không? Dạ thì thứ nhất thì em thấy cái nào cũng không có hai mặt. Dạ của em thì bán là xe thì được cái là tụi em đỡ tụi em mặt bằng nên những quán mà người ta phải thuê bằng ba. Dạ. Và bán là xe thì được cái tụi em thoải mái với thời gian. Dạ. Có thể là em mệt quá thì em có thể nghỉ một hôm. Chẳng phải xin tiếp bất kỳ một ai hết à. Dạ. Thoải mái với thời gian à. Anh thoải mái. Vậy có cái khó khăn nào không ạ? Dạ có chứ, bắt thì nhiều, giống như trời mưa thì mình phải trời mưa thì mình hơi cực à. Bán ở xe thì trời mưa gần như là rất là rực, thì là khó chi vì nó tẹt nhiều kia. Dạ còn lại thì em thấy cũng không có khó khăn gì lắm. Dạ. Là 6 năm qua anh vẫn là bán xe giống như vậy hay là dạ anh có giống như là mở thêm chi nhánh hay là như thế nào không? Dạ hồi trước thì em có, nhưng mà sau đợt dịch Covid-19 thì kiểu kinh tế nó khó khăn thì mọi thứ nó vận hành khó khăn hơn thì không còn. Dạ. The sun had risen once again as it was our time to visit the Ako Tong village. Rested quietly within Buôn Ma Thuột, this traditional Ede village preserves a rhythm of life shaped by generations. Long houses stretch beneath tall trees, wooden floors worn smooth by time and footsteps, tools and furniture seem to carry the spirit of the land. Walking through Ako Tong, visitors didn't just observe culture, they admired the calm presence of a heritage carefully protected in a changing world. Just a short distance away, the journey continues at the World Coffee Museum. This museum celebrates coffee not just as a drink, but as a culture, a bridge connecting continents, histories, and everyday lives. From ancient brewing traditions to contemporary innovations, every exhibit reminds us why Buôn Ma Thuột is known as the coffee capital of Vietnam. The people who created the place weren't just coffee lovers, they were enthusiasts, dreamers who brought along great ambition of sharing the beauty of the coffee bean. We finally ended our trip on day 6. The last day offered one last silent voice of the highland, Dre Sap Waterfall. Hidden deep in the forest of the central highlands, the sound steadily reached every visitor before the sight. And as the waterfall appeared, it was pouring down with a force that feels both overwhelming and alive. Standing before Dre Sap, you can feel it washes away noise, distraction, and thought, leaving only presence in its wake. The fall truly isolates itself from the surrounding forest. It really gives off the sensation of powerful and extraordinary, while at the same time still keeping its elegance. As the journey came to an end, I realized that there were so many things to be grateful for. The field trip left me with more than just memories, more than just video footage, more than an assignment I need to complete. It left me with changes, with my eyes more widely opened on the world I'm living in, on the people along the way, and on the graces that I have taken for granted. And so I would like to conclude this video with that line from The Truman Show. In case I don't see it,
Good afternoon, good evening, and good night.